Tunaendelea na biochemistry na kwenye kipindi kilichopita tulishia kwenye introduction to enzymes na kipindi hichi tuendelee kwenye mechanism of enzyme action. Kama nilivyoambia, channel hii itakuwa inaendelea kurusha vipindi vya advanced biology, advanced chemistry, advanced physics, advanced mathematics and BAM. Pia vipindi vya masomo haya ya hesabu, physics, biology na chemistry vitaendelea kurushwa kwa O level. Kwa hiyo endelea kukaa nami, subscribe the channel and share the link for your fellows to get the videos. Kwa hiyo tunasema enzyme are very specific and it was suggested by Fission in 1890 that this was because the enzyme had a particular shape into which the substrate or substrate fits exactly. So what we can say here that, for example, assume this is our enzyme. Now, if we assume this is our enzyme, let's draw something here. And here is the globular shape of the enzyme. Now, here we have this site. And according to Fischer, is that this site is where the substrate comes to bind. Kwa hiyo hapa ndipo substrate inakuja kukaa. Na hapa ndo panaitwaje? Panaitwa active site. Kwa hiyo kama hii ndo enzyme yetu, substrate wetu anaweza kawa ana shape kama ile pale. Na akaja kubind hapo. Kwa huyu ni substrate kama ufahamu, angalia video iliyopita, huyu ni enzyme. Kwa hapa zimetengeneza enzyme plus substrate complex. Kwa hiyo sasa ni kwamba ziko mechanism za huyu substrate na enzyme kuweza kubanana. Hiyo ndio inaitwa mechanism of enzyme functioning. Kwa ninachokisema ziko mbili. Ya kwanza inaitwa lock and key hypothesis, kwamba hapa enzyme inachukuliwa kama kufuli, substrate kama nini? Funguo. Lock and key, kufuli na funguo, hypothesis. Kwa usipate ugumu wote kuelewa. This is the mechanism of enzyme action where the substrate is imaged being like a key whose shape is complementary to the enzyme which is imaged to be a lock. Maana shape kati ya enzyme ambayo ni kama kufuli na funguo huwa lazima ziingiliane, ndio tunaita complementary. So enzymes are very specific, and it was suggested that this was because the enzyme had a particular shape into which substrate fits exactly. So the site where the substrate bind in the enzyme is known as active site, and it is this which has the specific shape. So active site is an area in the enzyme surface which has a shape complementary to a particular substrate, enabling the enzyme and substrate to become temporarily bonded, forming enzyme substrate complex. Kwa enzyme na substrate zina banana kwa muda mfupi kutengeneza enzyme substrate complex. Active site is that specific portion of an enzyme that is attached to a substrate by means of weak hydrogen bonds. It is the active site where the substrate transformation occurs. Most enzymes are far larger molecules than the substrate they act on, and the active site is usually only a very small portion of the enzyme, between 3 to 12 amino acids. Kwa hiyo enzymes zenyewe huwa zinakuwa ni very large molecule, lakini active site huwa kanakuwa ni kaeneo kadogo tu. Kwa hiyo the remaining amino acids which make up the back of the enzyme a function to correct globular shape of the molecule, which is important if the active site is to function at the maximum rate. Once they formed the product no longer fit into the active site and escape into the surrounding medium, leaving the active site free to receive further substrate molecule. Kwa hii hapa chindo illustration ya Fission hypothesis ya mwaka 1890. Kwa Fission hicho kisema ni kwamba if we have here
an enzyme. Assume this is our enzyme, and then here is our active site. So according to Fischer, he said that here, if this is our substrate, he said that the shape of the substrate, hii shape ya substrate huku itafanana moja kwa moja na shape hii hapa. Kwa hiyo hapa ni kwamba huyu ndo substrate, huyu hapa ndo active site. Kwa hapa huyu ni enzyme. Kwa hapa substrate anakuwa anaingia wapi? Kwenye active site. Baada ya hapa, manake hapa tuna enzyme na substrate, hapo viko separate. Hii hapa ni kama ndio key sasa. Hii hapa ndio nini? Lock. Sababu hii hypothesis inaitwa lock and key. Baada ya hapo sasa enzyme huyo hapa tayari substrate ameshakuja kukaa hapa. Substrate amekuja kukaa hapa. Na kama unavyoona hapo shape zinakuwa zimelandana kabisa. Hapa tunasema ni enzyme plus substrate complex. Kwa hapa zimeshatengeneza complex. Na baada ya hapa nini kinatokea huku mbele? Kinachotokea ni kwamba hii enzyme inavunja hichi kitu kwenda kwenye product mbili. Kwa tunatengeneza enzyme product complex. Kama ndio enzyme wetu na alikuwa hivi, hichi kipande sasa kinaonekana peke yake na kile kipande kinaonekana peke yake. So hizi hapa nini? Ni products. Na huyu anabakia kuwa enzyme wetu. So this is enzyme product complex. Lakini baada ya hapo hizi product zinaondoka. So from there the products they leave the active site. Kwa unakuta kwamba product zinaondoka pale, zinaacha enzyme peke yake. Kwa huyu enzyme anakuwa ana uwezo kurudi kule na kuanza reaction tena. Ndio maana tunasema enzymes they are not affected at the end of the chemical reaction. Kwa hiyo ndio inaitwa lock and key hypothesis. Lakini mechanism ya pili inaitwa induced fit hypothesis. Kwenye induced fit tunasema kwamba kitu kinakuwa kina shape fulani, lakini sasa inapokuja substrate kukaa inabadilisha shape ya enzyme kuishika ile substrate vizuri. So in 1959 Kohlschland suggested a modification to the lock and key model known as induced fit hypothesis. He proposed that the active site is not a rigid receptacle for the substrate as the substrate enter the active site. Kwa huyu jamaa alichokisema ni kwamba active site haiko na shape fulani, bali active site inabadilika kutokana na substrate inavyokuwa inafanyaje, inaingia. So it induces the enzyme to change its shape. According to huyu jamaa alichosema ni kwamba as the substrate enter the active site, the enzyme changes shape because the substrate enter the active site. It changes the enzyme shape slightly so that the active site fit even more slowly around the substrate. So this induced fit brings chemical groups of active site into position that enhance their ability to catalyze the chemical reaction. Kwa shape ya enzyme according to induced fit inaendelea kubadilika kwa kadri vile ambavyo substrate anakuwa anaingia. Furthermore, the induced fit hypothesis can be explained as follows: that some enzyme and their active site are physically rather more flexible. Active site can be modified as the substrate interact with the enzyme. The amino acids which are make up the active site are molded into a precise shape which enable the enzyme to perform its catalytic function more actively. Kwa hiyo hii diagram ya hapa chini ni kuonyesha tu jinsi gani ambavyo walisuggesti. Yapo this is not exactly, ukienda kwenye BS utazikuta diagram nyingine. Below the Kohlschland induced fit hypothesis. Ukiangalia hii hapa unaona ni kama vile haiji shape vizuri hapa.
lakini unaona substrate anavyozidi ku approach hapa imejishape vizuri, na yule product zikitoka ile pale inaendelea kukaa vile vile kwenye shape yake ambayo hayuko vizuri. So that's induced fit. Yapo unaweza kuona kama haitofautiana na ile ya nyuma, lakini they have different. So in this video we are ending here, and in the next video we shall study about the classification of enzyme, modern classification of enzymes. So subscribe the channel, share the link to your fellow students, and share even to all level students, because the lecturers for the all level studies will still proceeding here in this channel. Thank you everybody. Have nice studies. Thank you.